হ্যালো সবাইকে, আজকে আমরা নতুন একটা বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটা বর্তমান দুনিয়ার ক্রেজ। 2022-এর নভেম্বরে পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জগতে নতুন এক বিস্ময়ের সূচনা করে। তো আজকে এটা নিয়ে আলোচনা হবে, হোপ এনজয় করবেন, সাথেই থাকুন। তো আজকে আমরা চ্যাটজিপিটির সাথে ডিসকাশন করব, ওপেন ডিসকাশন। তো আমরা আজকে অ্যাজ এ জুনিয়র ডেভেলপার হিসেবে চ্যাটজিপিটির সাথে কনভারসেশন করে রিয়্যাক্ট এবং জাভাস্ক্রিপ্টের বিভিন্ন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে জানার চেষ্টা করব, এবং সেই সাথে আরও জানার চেষ্টা করব জুনিয়র ডেভেলপারের রেসপন্সিবিলিটি কী এবং সিনিয়র ডেভেলপারের রেসপন্সিবিলিটি কী, এবং কীভাবে যে কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন রিয়্যাক্ট স্পেশালি ফ্রিতে ডিপ্লয় করা যায়, অথবা পেইড ডিপ্লয়মেন্টের যে প্রসিডিওরগুলো আছে সেগুলো চ্যাটজিপিটিকে আস্ক করে জানার চেষ্টা করব। তো আমরা লগ ইন করে ফেলি। নিউ চ্যাট, এগুলো আমার প্রিভিয়াস চ্যাট, আবার নতুন করে চ্যাট শুরু করি। আমরা আজকে জাভাস্ক্রিপ্টের ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে আস্ক করব চ্যাটজিপিটিকে। ডেটা স্ট্রাকচারের যে বেসিক জিনিসগুলো আছে জাভাস্ক্রিপ্টের, teach me some basic JavaScript data structures. ChatGPT আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারের বেসিক জিনিসগুলো, অ্যারে, ম্যাপ, ফিল্টার, এক্সাম্পল সহ দিচ্ছে প্রত্যেকটা ডেটা স্ট্রাকচারের। যে কোনো বিগিনারের জন্যই এটা খুবই ইফেক্টিভ। সেট, অনেক সুন্দর। না, এটা প্রশ্ন করা যাক, হাউ টু বি গুড অ্যাট জাভাস্ক্রিপ্ট ডেটা স্ট্রাকচার। হোপ হাই লেভেলের কিছু রিপ্লাই করবে। Practice, 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 and understand the use case, understand the big O notation, learn from others, explore new libraries and framework, implement your own data structure, keep learning and keep learning. Now next আরেকটা প্রশ্ন করা যাক। I am facing problem in fetching an API request in React. How to solve it? আর কী কী কারণে এপিআই রিকোয়েস্টে এরর পাওয়া যায় সেটার পসিবল রিজনগুলো আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে চ্যাটজিপিটি। Check for network errors, check for an API endpoint URL, check the API endpoint headers, check the API endpoint's course policy, check the response data, check the request body. Enough. আরেকটা প্রশ্ন করা যাক। এপিআই রিকোয়েস্ট পাওয়ার জন্য যে পসিবল ওয়েগুলো আছে জাভাস্ক্রিপ্টে সেগুলো দেখে নেওয়া যায়। Number 1, fetch API, then XML HTTP request and AJAX, then Axios, popular one, jQuery, সুপার এজেন্ট আমার নিজেরও ইউজ করা হয়নি কখনো। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ চ্যাটজিপিটিকে।
নতুন আরেকটা প্রশ্ন করা যাক, একটা ভালো টিচার পেয়েছি। ফেচ এপিআই দিয়ে কীভাবে ডেটা জাভাস্ক্রিপ্টে অথবা রিয়াক্টে দেখি কল করে সেটা একটু দেখে নেওয়া যায়। ফেচ এপিআই জেসন প্লেসহোল্ডারে টু ডু এপিআইকে কল করছে, দেন ক্যাচ এরর, কনসোল এরর, অনেক অনেক ডিসক্রিপটিভ ওয়েতে শেখাচ্ছে। আচ্ছা অ্যাক্সিওস দিতে আছে, পোস্ট এপিআই, আগেরটা গেট ছিল। নাও অ্যাক্সিওস দিয়ে কীভাবে দেখে নেওয়া যায় একটু চেক করা যাক। ফেচ এপিআই তো অনেক দেখলাম, এক্স্যাক্টলি সেম এপিআই ইউজ করে অ্যাক্সিওস দিয়ে দেখাচ্ছে। চ্যাট জিপিটির সবচেয়ে আদর্শ প্রপার্টিজ যদি বলি, সেটা হচ্ছে আগের কনভারসেশনগুলো সে মনে রাখতে পারে এবং সেই অনুযায়ী একজন রিয়েল ফ্রেন্ডের সাথে যেভাবে বা টিচারের সাথে যেভাবে কথা বলি মেমোরিতে ওই ডেটাগুলো থাকে, এরপরে সেই অনুযায়ী রেসপন্স করে। চ্যাট জিপিটিও ঠিক সেরকমই। আচ্ছা, এবার এরর হ্যান্ডলিং এবং লোডিং নিয়ে আস্ক করবো চ্যাট জিপিটিকে। স্টপ জেনারেটিং। ফাংশনাল কম্পোনেন্ট, সেম এপিআই ইউজ করে বিভিন্ন ইউজ কেস দিয়ে দেখাচ্ছে। পারফেক্ট। চ্যাট জিপিটি এখন এরর হ্যান্ডলিং শেখাচ্ছে এপিআই। এক্সিএস কল করলো, ডেটা দুইটা ভ্যারিয়েবল ইউজ স্টেট ডিক্লেয়ার করলো, একটা ডেটা আর একটা এররের জন্য। এরপর গেট এপিআই, দেন এররকে কল করলো, কন্ডিশনাল এরর থাকলে এরর মেসেজ, অথবা যদি না থাকে তাহলে ডেটাকে ম্যাপ করে কম্পোনেন্টের ভিতরে ডিসপ্লে করবে। এবার লোডিংটা দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে আমি রিয়াক্টে লোডিং ডিসপ্লে করবো। ফাইন কলিং এপিআই, চ্যাট জিপিটি টাইপও কেয়ার করে না, ছোটোখাটো টাইপ হলে আগের কনভারসেশন থেকে সে বুঝে নিতে পারে। আচ্ছা, তিনটা স্টেট ডিক্লেয়ার করলো, একটা হচ্ছে ডেটা এরর, একটা লোডিংয়ের জন্য। সেট লোডিং, দেন ট্রু হলে এপিআই কল করবে। আচ্ছা, লোডিং থাকলে লোডিং টেক্সট ডিসপ্লে করবে, দেন এরর থাকলে এরর ডিসপ্লে করবে, এরর মেসেজ। দেন যদি দুটার কোনোটাই না থাকে এপিআই কল করবে, এরপর সেটা ম্যাপ করবে। চ্যাট জিপিটিকে একটু প্রশংসা করা যায়, অনেক কিছু শিখেছে এপিআই, ডেটা স্ট্রাকচার এবং জাভাস্ক্রিপ্টের
বেসিক জিনিস নিয়ে। এখন জেনে নেওয়া যাক রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে ডিপ্লয় করবো আমরা। npm run build দিয়ে application build করব, then copy the content to the build folder, view server's public directory, configure your web server to serve the index. আচ্ছা, এখন জেনে নেওয়া যাবে, আস্ক করা যাক ফ্রিতে কীভাবে আমি ডিপ্লয় করতে পারি। ফ্রি সার্ভিসেস যেগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে পারফেক্টলি আনসার দেয় কিনা। GitHub pages, then Firebase hosting, Heroku এখন পেইড হয়ে গেছে নভেম্বর 2022 থেকে, Amplify and Vercel and more. Few examples, okay. টেস্টিং নিয়ে জেনে নেওয়া যাক। UI টেস্টিং, ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, E2E টেস্টিং। দেখি যে একটা অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে টেস্টের প্রসিজিওরগুলো আমাদেরকে কীভাবে শিখিয়ে দেয়। ইউনিট টেস্টিং, ফার্স্ট ওয়ান। end-to-end testing, enzyme, okay, gist such as gist and enzyme, test cafe, cypress and snapshot testing, accessibility testing, super cool, test coverage tool, okay. ইউনিট টেস্ট কীভাবে করা হয় একটু দেখে নেওয়া যায়, রিভিশনও হয়ে গেল। My component, a component name, it's a prop and renders in a p tag, okay, it's coming from another component. And shallow from enzyme, describe, it's a block component, block testing. It renders the same props in a p tag and constant wrapper equals to shallow my component name John Doe and wrapper.find p and text to equal to the same text as p. Additional examples for testing different scenarios, okay. Here is for p, first one is for p, second one is p, third one is for expect to match snapshot, okay. একজন জুনিয়র ডেভেলপারের জন্য কি কি টেক স্ট্যাক না থাকলেই নয়, সেটা আস্ক করা যাক। HTML, CSS, building web pages and applications, and JavaScript, framework, React, Angular, Vue. Then Git, this is a must skill. It is mandatory. Webpack and Node.js to build and deploy web application. Junior developers should have a good understanding. Testing framework like Jest, Mocha and Chai. Database, MySQL, MongoDB, Postgres and SQLite. Agile development, okay. Communication, soft skill, it is quite a good one. Now ask করা যাক সিনিয়র ডেভেলপাররা কি কি টেক স্ট্যাক না থাকলেই নয়।
React, okay. React component lifecycle, how to build usual component and how to manage step ups. JavaScript, Redux, and MobX for state management. Webpack and Node.js. This one for unit testing. Okay. CSS. Git. Okay. Agile development. Performance organization and communication. Communication is mandatory for all. তাহলে এই পর্যন্ত দেখা যাক নেক্সট আরেকটা লেসনে আমরা আরও অনেক কিছু জানার চেষ্টা করব।